Era uma manhã fria, em Lisboa. O su estava cinzento, e as janelas do edifício mais alto de cidade refletiam o vento e a solidão. Ricardo Meneses, milionário conhecido por todos e compreendido por ninguém, olhava a cidade lá de cima, rodeado por contratos, tacas de cristal e silencios. Tinha tudo, menos paz. Nos últimos meses, fardos jantares, risos falsos e promessas vazias tinham-lhe tirado o gosto pela vida. Nenhuma mulher rica o amava de verdade. Amavam o seu nome, a sua fortuna, o que ele representava. E ele já não suportava isso. Foi então que houve som diferente, Oliva Ranhardum rodo na janela. Ricardo virou do outro lado do vidro, pendurada a 40 metros do chão, uma mulher limpava lentamente o espelho do seu mundo de luxo. Tinha o cabelo preso number no apressado, o rosto cansado, e nos olhos, algo que nenhuma mulher a sua volta tinha. Verdade. E antes que pudesse perceber, Ricardo estava preso. Neo ao vidro, mas ao olhar dela. O relógio marcava 9:30 de manhã quando Ricardo Meneses, herdeiro de uma das maiores construtoras de Lisboa, assinou o último contrato do dia. O lá fora estava cinzento, pesado, como esse o tempo pardalhas do tídio que o consumia. Nos últimos anos, ele tinha conhecido mulheres de todos os tipos, belas, sofisticadas, influentes. Mas nenhuma olhava para ele sem ver antes o saldo de sua conta bancária. As conversas eram sempre as mesmas. Viagens, joias, convites para eventos caros e sorrisos treinados. E quando mais se cercava de luxo, mais vazio se sentia. Havia noites em que desligava o telemóvel só para não ouvir ninguém. Nem amigos, nem amantes. So o silencio o compreendia. Neste dia, enquanto falava distraído relatorio, som o tira dos pensamentos, livreado na janela. Ricardo levantou o olhar. Do outro lado do vidro, balancando presa por cordas, uma mulher limpava os painéis do edifício. O cabelo escuro estava preso number coque apressado, o rosto malhado pelo orvalho. Era jovem, talvez 20 e poucos anos. Mas o que mais o prende foram os olhos, firmes, concentrados, caios de uma dignidade silenciosa. Ela limpava com cuidado, como esse aquele trabalho faz o mais importante do mundo. E então ele veio. Presa ao peito da mulher, envolta number pano azul, dormia uma criança pequena. Ricardo piscou, achando que vai mal, mas não. Era mesmo bibi. O coração dele acelerou. Que espécie de me se arriscava assim, pendurada a dezenas de metros do chão, como bibi ao Colorado? Levantou-se, aproxima-se de janela. Chama-la. Mas o som de cidade engolia tudo. E foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Estalo seco e com no alto. Dos cabos de mulhercido. Ela caiu 2 metros antes do segundo fio travar. O corpo balançou no ar. O bibi coru alto. E o coração de Ricardo gelo. Sem pensa. Abriu a janela e gritou. Aguenta-te. Neo-te solts. E eu vou ajudar. Ela olhou para ele com o ter estampado no rosto. E naquele olhar, Ricardo via mais do que medo, via a força de uma mulher que lutava sozinha contra o mundo. O vento aumentava, sacudindo o corpo de mulher como se quisesse arrancá-la do ar. O segundo cabo rangia, esticado o limite. Ricardo sentiu o estômago subir a garganta. Caiu da janela, empurra o vidro com força, encostou-se ao parapeito. Segura firme. Gritou. A mulher tentou responder, mas a voz perdeu-se no vento.
O bibi carava, o coro fino cortando, o barulho de cidade lambexo. Ricardo alhuem volta desesperado. Havia cabo reserva en relato number support de metal, esquisito pela última, equipa de manutenco. Sem pensa, puxuo, amaro, a perna de uma, mesa passada, e adaru upon a parafora. Pego o cabo. Gritu. A mulher esticu, o breco, o corpo balancando paragasmet. Osd dos, tocaramo fio, escorregaram, depoiagaram. Isso. Agora segura. Ricardo puxu com, toda a força. O corpo dele tremia. Os musculos dos brecos quimavam. Cada centimetro, que conseguia tresla para perto, pericia uma vitória contra o destino. Ela subia devagar. O rosto polido, o bibi agarrado, o paido, que finalmente alcançou o parapeito. Ricardo inclinou-se, seguro pelos anabracos, e puxu com tudo, o que tinha. Os dois caíram no chão do escritório, afaganes. O som do bibi a correr, encheu o silêncio. Ricardo passou a mão no cabelo, suando. Ela tremia, os olhos arregalados, respirando rápido. Está tudo bem, sussurrou ela, mas parece do que para o filho. Ricardo ajolhou-se. Machucou-se? Ela abanou a cabeça, lágrimas misturadas ao pado vidro. Durante momento, ficaram apenas ali, sem dizer nada. Dois mundos que nunca se cruzariam, unidos por fio, literalmente. Ricardo observou o uniforme de limpeza estava rasgado na manga, as mãos vermelhas do frio. Mas havia algo nela que o desarmava. Talvez a coragem, talvez a forma como abracava, o bibi como, assim, o mundo inteiro cabeça ali. Por que faz isto? Perguntou a voz baixa, quasem sussurro. Por que preciso? Respondeu ela, sem hesitar. Mas é perigoso demais. E eu sei, mas assim neo trabalhar, e ele neo come. Ricardo sentiu o peito apertar. Quantas vezes havia desculpas de mulheres ricas por coisas sem importância, e agora, diante dele, estava alguém que arriscava a vida por amor. E ele levantou-se e estendeu a mão. Venha comigo. Vamos ver esse médico, aqui no prédio. Ela hesitou, olhou para o bibi e depois para ele. Neo passo. O meu chefe neo gasta, que eu entre nos escritórios. Hoje, ele vai ter de gastar, respondeu Ricardo, com meio sorriso. A mulher sorriu pela primeira vez. Sorriso pequeno, cansado, mas real. E naquele instante, Ricardo teve a certeza. Aquela mulher, simples e desconhecida, acabara de mudar a sua vida. E ele nem sabia o nome dela. O som do vento ainda ecoava nas paredes de vidro. Ricardo caminhava devagar pelo escritório, como mulher ao lado, o bibi encolhido nos brecos dela. As pernas dela tremiam. Ele percebeu e puxu uma cadeira. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, ainda ofegante, abracando o pequeno com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ricardo abriu uma garrafa de água e entregou-lhe. Beba pouco. Obrigada, senhor. A voz dela era suave, mas trancada de cansaço. Ricardo ajolhou-se ao lado da cadeira, observando o bibi adormecido. O menino era minúsculo, com as bochechas rosadas e fio de cabelo encaracolado caindo na testa. Como ele se chama? Perguntou. Lucas. Respondeu ela com orgulho tímido. Tem 4 meses. Ricardo sorriu. E bonito. E você? Ela hesitou. Sou Ana. Ana Ferreira. O nome fica no ar por instante. Simples e forte. Ricardo repetiu, quais number sussurro. Ana. Do lado de fora, a cidade seguia indifferente. Mas naquele escritório o tempo parecia ter parado. Ela bebia água devagar.
os alhas fixos no filho. Ricardo Cinto se, a frente dela. Trabalha nesta empresa de limpeza há muito tempo? 2 meses. Respondo. Antes, trabalhava number café. Mas fechei quando fiquei grávida. Eu pai de Lucas? Pergunta ele com cuidado. Ela baixa o olhar. Foi embora quando soube de gravidez. Diz que não era o momento certo, e nunca mais voltou. Ricardo ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. E, pela primeira vez em muito tempo, sentia vergonha de tudo o que tinha e nunca valorizava. E mesmo assim, pendura-se a 50 metros do chão para trabalhar. Ana duda ombros. As canas neo esperam. A fome tamanho. O silencio que se seguiu foi pesado, mas neo desconfortável. Era o tipo de silencio que unia. Ricardo levantou-se e caminhou à janela. Lá fora, vai-se o reflexo dos dois no vidro. Ali, o homem rico de feito caro. Ela, a MÃE casada com o BBAO Colorado. Duas vidas completamente diferentes, ligadas por acaso brutal. Ana, disse-lhe, enalhando o vidro, você salva mais do que sua vida hoje. Salvo a minha também. Ela franziu a testa. Como assim? Porque me fez lembrar o que é real. Respondo, virando assim. O medo nos alhas do seu filho, a coragem nos seus. Hamisis que neo vai nada, tal verdadeiro. Ana coru, sem saber como reagir. Estava habituada a ser ignorada, neo elogiada. E isso fiz o que precisava fazer. E exatamente isso que me impressiona. O telefone de Ricardo tocou. E ele ignora. Por instante, o milionário que todos temiam parecia apenas homem comum, grado por estar vivo. Ana levanta-se. E eu preciso ir, senhor. Já atrasei o meu turno e o meu chefe. Deixe-me ao menos chamar táxi para levá-la em segurança. Ela sorriu, balançando a cabeça. Neo precisa. O auto quero serve. Antes de ser, virou-se. Obrigada por me ajudar. E desculpe pelo susto. Ricardo aproximou-se passo. Eu, a que devia agradecer. Foi o dia mais vivo que tive muito tempo. Ela riu, sem jeito, e foi embora. Quando o elevator fechou, Ricardo ficou a olhar o reflexo dela desaparecer. No vidro, restou apenas a marca das mãos pequenas que tinham se apoiado ali. E o eco do nome dela. Ana? E, sem perceber, Ricardo Meneses começou a sentir algo que muito neo sentia. Curiosidade por coração que neo se podia comprar. 3 dias passaram desde o acidente. Ricardo neo conseguia tirar a imagem de Ana de cabeça. O olhar firme, o sorriso tímido, o bebê dormindo, sereno nos braços dela. Era como se aquela mulher tivesse deixado uma marca invisível no ar do escritório. Mas Ana neo voltou. E o silencio nas janelas parecia mais frio do que nunca. Na manhã da quarta-feira, Ricardo pedia discretamente ao porteiro o nome da empresa de limpeza. À tarde, estava à porta de pequeno armazém na zona industrial. Homem gordo, com cara de poucos amigos atendeu. Boa tarde. Procuro uma funcionária, Ana Ferreira. O homem franziu o senho. Ela neo veio trabalhar hoje. Pediu uns dias. Diz que estava mal. Tem o contacto dela? Neo do número de funcionário a estranho nenem. Ricardo tirou carteio do bolso e entregou. Diga-lhe apenas que Ricardo Meneses quer falar com ela. E que é importante. Volto para o carro com peso no peito que neo sabia explicar. E ele, que sempre resolvera tudo com telefonema ou uma assinatura, agora sentia-se impotente diante da ausência de uma mulher simples. Na manhã seguinte, o destino voltou a cruzá-los. Ana estava na mesma rua,
Sendo dum supermercado barato com uma sacola de fraldas e leite em pó. O olhar dela congela e ovalo. Senhor Ricardo? Pensei que nunca mais haveria. Diz ele, aproximando-se. Eu devia pedir de culpa. Aquil dia foi chaos. Naomi peca de culpa. Eu é que devia agradecer. Ele olhou para o bebê. Agora acordado, como os olhos curiosos fixos nele. Posso carregá-lo? Pergunto, hesitant. Honorio. Ele neo costuma ir no Colorado de estranhos. Inteo espero neo ser mais estranho. Ela observou por instante. Havia sinceridade naquele homem. Algo que contrastava com o terno caro e o relógio dourado. Por fim, colocou o pequeno Lucas nos brecos dele. Ricardo segurou com cuidado que, surpreendo a si mesmo. Ele confia em si. Diz Ana. Talvez porque o coração dele ainda não aprendeu a julgar. Ficarem em silêncio por momento. O barulho distante dos carros preenchendo o ar. Depois Ricardo perguntou. Se eu dissesse que quero ajudar a secretária? Ajudar como? Respondo ela, desconfiada. Quero oferecer-lhe trabalho. Aqui no meu edifício. Neo como empregada de limpeza. Quero que sueda do jardim interno e da área de descanso. Lugar mais seguro. E melhor pago. Ana arreglo os olhos. Neo posso aceitar isso. Vai parecer caridade. Neo a caridade, a justica. Quemarisca a vida, assim maris, mais do que uns trocos. Ela olhou para o filho, e suspiro. Eu neo quero depender de ninguém. E neo vai. So quero dar-lhe a chance que o mundo nunca lhe deu. O silencio se prolonga que Ana assentiu. Está bem. Mas só se for contrato como qualquer outro. Ricardo sorriu. Fechado. Nos dias seguintes, Ana começou o novo trabalho. Chegava cedo, o cabelo preso, o bebê entregue à creche do prédio. Ricardo vai pelas camaras de segurança, cuidando das plantas, sorrindo para os funcionários, e sentia o escritório ganhar vida novamente. Mas nem todos vão aquilo com bons olhos. Number jantar de negocios. Uma das amigas de Ricardo comenta tom venenoso. Ouvi dizer que o nosso milionário agora anda a empregar MÃE Solteiras. E com bebê no Colorado. Que fofura filantrópica. As roçadas soram como facas. Ricardo apenas puso o copo e responde calmo. Pelo menos ela trabalha. Diferente de quem vive de aparências. O silencio que se seguiu foi ensurdecido. Naquela noite, sozinho em casa, Ricardo percebeu que já não era apenas complexo. Era algo mais profundo. Sentimento que começava a doer e a curar ao mesmo tempo. As semanas passaram, e a presença de Ana transforma o edifício. O jardim, antes esquecido, agora tinha flores, cairo de terra molhada e o riso distante de Lucas. Ricardo sentia-se diferente, mais livre, mais vivo e, ao mesmo tempo, mais vulnerável. Mas o mundo lá fora nunca perdoa quando alguém ousa cruzar fronteiras. Uma manhã, ao chegar ao trabalho, Ana encontra duas mulheres paradas na portaria, bem vestidas, arrogantes, sussurrando entre risos. Quando ela passou, ouviu claramente. Essa a nova distração do patrão. Uma pobrezinha como bebê. Que comédia. Ana fingiu não ouvir. Mas as palavras cortaram fundo. No elevator. Os olhos entremeci de lágrimas que ela não queria discercar. Ricardo, ao vê-la entrar no escritório, percebeu na hora. O que aconteceu? Nada. Respondo, seca. Alguém amagou. Ela hesitou, depois respirou fundo. As pessoas falam. Dizem que só esta aqui por sua causa. Ricardo ficou em silêncio.
Sabía que o preconcido dos outros neo esse caleva com discursos. Levanto así y caminho ate ella. Y esta? Pregunto serios. Ella ergu o olher, ferida. Neo. Estu aqui porque trabalho. Porque preciso. Porque quero darum futuro ao meu filho. Enteo deixa que falem. O que importa é o que não sabemos. Por instante, o tempo peru. Oniscentiu as lágrimas caram. Mas desta vez neo de tristeza, de alivio. Ricardo estendo a mão, devagar, como quem pede permissão. Ela seguro. Sabe o que é curioso? Diz ele. Passei metade da vida cercado de luxo. E nunca me senti tão rico como agora. Ana sorriu, tímida. E o que é que o senhor quer? Afinal. So que fique. Neo como funcionária, mas como parte da minha vida. O silencio que esse e seguiu foi suave. Caio de respirecos e carrecos acelerados. Do lado de fora, o vento soprava livre entre as flores do jardim. O mesmo vento que, semanas antes, quais tinha levado os dois. Ana apertou a mão dele e sussurrou. Inteo ficaria? Mas como uma condição. Qual? Que nunca esse esquicada onde eu vim. Porque ela que mora força que me truade aqui. Ricardo riu, emocionado. Prometido. Lucas, no carinho, solto uma gargalhada, como esse aprovasso acordo. Ricardo olhou para ele, pela primeira vez em muito tempo. Sentiu o que o dinheiro nunca lhe dera. Paz. E foi assim, entre flores, verdades e coragem, que a milionário cansado das aparências descobriu o que realmente o fazia rico. O amor de uma mulher simples, e o sorriso de uma criança.